TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter. Kurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Lakini mpenzi mtazamaji, hizi ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kutoka kaunti zote 47. Na naibu wa Rais William Ruto anatarajiwa kuzuru kaunti ya Nakuru. Magavana kukutana kuzungumzia ugatuzi. Raila Odinga ambaye ni kinara wa Azimio One Kenya akipeleka kampeni zake katika kaunti ya Kakamega. Na mpenzi mtazamaji, hayo ni yale ambayo tutakuwa tunatupia jicho kutoka kote nchini, lakini kwa sasa tupokee methali ya siku. Methali ya leo: mkono usioweza kuukata ubusu. Maana yake, usiyeweza kumshinda mkubali au uungane naye. Methali hii ni nasaha dhidi ya kushindana na mtu usiyeweza kumshinda. Methali yenye maana sawa na ujasiri si kupigana na kushindaye au mwenye nguvu mpishe. Karibu tuandamane hadi tamati. Na vijana akina mama katika kaunti ya Mombasa wamejitokeza kutoa hamasisho kwa wapiga kura, huku wakiwataka wakazi kumpigia kura Raila Odinga katika uchaguzi mkuu ujao. Kwa mujibu wa akina mama hao, ni kwa manifesto ya Raila Odinga, hususan hadi yake kuwapa shilingi 6,000 wasiojiweza katika jamii itasaidia Wakenya wengi ambao bado wanaishi katika hali ya uchochole. Aidha, wamehimizwa na wanawahimiza Wakenya kudumisha amani taifa linapojiandaa kwa uchaguzi wa Agosti 9, huku vijana wakiombwa kutotumika na wanasiasa kuzua vurugu. Tunataka tuhakikishe vijana wote na wamama wamejitokeza kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8, na hiyo kura yenyewe lazima pia ilindwe, na pia lazima tuhakikishe kwamba kila mmoja katika jamii zetu na vijiji mahali tunaishi wamejitokeza, ili vijana wote na watu wote watoke wapige kura. Lengo letu kuu ni kuwa tunataka tuhakikishe kwamba kiongozi wetu ambao ni Raila Odinga amepata kura mingi sana hapa pwani. Hizi 6,000 zitatusaidia. Kwa maana ikiwa wewe renti ya kutatiza na umepata ile 6,000, si unaweza kulipa ya renti yako? Kwa hivyo naona baba hapo amezungumza jambo la maana, ambapo sisi atakuwa ametusaidia, na tukiwa tumepata zile loni zetu kule, tunaendelea na kutafuta lishe letu. Tuna uchungu sisi kama wamama, tunategemea biashara, watoto wanasoma kwa ajili ya biashara, lakini hii serikali yao ya hasira na ukali wao hatuitaki. Tunataka Raila Amolo Odinga. Kama watu wanataka mabadiliko nchi hii, tutajitoa kuanzia chini hadi juu. Kila mtu tarehe 9 mwezi wa 8 waende wapige kura ili kuwe na mabadiliko kwa hii nchi. Kina mama mlioko hapa majumbani, wafahamisheni watoto wenu wasiingie katika fujo la aina yoyote. Afuate gwaride, acheze ngoma, akatishe kiuno, afanye nini, apeperushe bendera, lakini asienue mkono, jiwe, rungu, bakora wala kutuka. Namna viongozi wa vyama tanzu katika muungano wa Azimio katika kaunti ya Bungoma wanaendelea kuzozana. Hii ni baada ya mwenyekiti wa chama cha ODM eneo la Kandui, Rafael Wanyama, kudaiwa kumuunga mkono kinara wa chama cha DAPK Wafula wa Munyinyi badala ya muaniaji wa ODM Fred Kangati. Wanyama amewataka wanasiasa kutoendeleza siasa za chuki huku taifa linapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Wanasambaza hiyo video, inasemekana nilisema na support wa Munyinyi. Huo ni uongo na ni uongo mtupu. Candidate wangu wa chama cha ODM ni Mheshimiwa Alfred Hangati. Hakuna vile ninaweza support candidate wa chama nyingine katika UMP. Mimi nimeprint materials ya campaign. Ukiangalia kwa maposa zangu, kwa bana zangu, Mheshimiwa Alfred Hangati ako pale. Raila Amolo Odinga, the coming 5th president, ako kwa hiyo material. Munyinyi kama MB. Hii miaka 15 ni baridi tu ndio tuko nayo.
Wale watu wanapika porojo ya kwamba kuna maneno ambayo yanaingia katika chama cha ODM, wanaleta mambo ya porojo eti mheshimiwa anaongea kuhusu sijui nani. Hiyo hatuwezi kujua. Watu wa TAP tunaheshimiana, hii ni kura. Tafadhali waache propaganda. Mambo ambayo mliongea sio mambo ambayo Namna wanachama wa chama cha ANC katika kaunti ya Kwale wametetea mgombea wa nafasi hiyo ya wadi ya Ngambato Bongwe kupitia chama hicho Violet Kawera kufuatia madai ya kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho, huku wakitaja madai hayo kama tu propaganda za wapinzani wao. Aidha, wakazi wametakiwa kuwachagua viongozi wanaojali maslahi yao na ambao watakaoshughulikia gharama ya maisha. Wananchi tusichague watu kulingana na milengo ya kabila wala chama wala nini, lakini tuchague kiongozi mwenye tayari kutumikia mwananchi, especially right now. Kuna shinda janga la chakula, unga ni 260 na mshahara wa watu saa hii wale wengi wameandikwa mshahara mkubwa sana, common mwananchi ni 6,000. 6,000 ni 200 per day. Kwa hivyo anjaweza kuweka mili yake ya siku moja kwa mshahara wake, na kuna wengine since wakati wa corona hata hawako kazi. Tuna imani kwamba Violet Kawira yeye atakuwa MCA wa Bongwe Gombato. Kwa hivyo hatuoni pingamizi yoyote, na community yote zimeamua kwamba watamuunga mkono, na yeye ndio mama pekee katika hiyo competition ya Bongwe Gombato kati ya wanaume 16. Yeye ni mama peke yake, na imani kwamba wamama wameamua kwamba watampatia kura. Wenzetu ambao wanasimama na yeye wamekuwa na propaganda nyingi kusema ya kwamba asimami, ame step down, bla bla bla. Lakini leo tumekuja kama supporters wake na chama cha ANC Kwale County kuonyesha watu ya kwamba bado tuko imara. Wizara ya Leba ikishirikiana na Wizara ya Elimu imezindua mpango wa kuwapa vyeti vya masomo vijana wenye ujuzi wa kiufundi katika taasisi za mafunzo ya kiserikali. Waziri wa Leba Simon Chelugui amesema kuwa mpango huo unalenga kutatua changamoto ya ajira miongoni mwa vijana. Akiwahutubia wakazi katika kaunti ya Kwale wakati wa sherehe za kufuzu kwa zaidi ya vijana 60 iliyofanyika katika kampuni ya uchimbaji madini ya Base Titanium, Chelugui amedokeza kwamba mpango huo utawezesha Wakenya kupata ajira katika mataifa ya ughaibuni. Aidha, sherehe hiyo ni ya kwanza ya kipekee iliyojumuisha mahafala kutoka sehemu mbalimbali nchini na nje ya taifa hili. Long learning. Similarly, it can and does improve workers' confidence, self-esteem and motivation to learn. And this is a challenge we've been dealing in the Ministry of Labour, especially our migrant workers. We've had a challenge of our people or our young Kenyan youth who get opportunities abroad but do not have the right papers. Through this, we will be able to bridge that gap. ACE is proud to have 32 of its employees graduate today, amongst other RPL pilot beneficiaries, as we mark the start of this groundbreaking skills certification program. The informal sector and other sectors that are non-formal are now being given an opportunity to vertically and horizontally move in terms of labor mobility. And therefore we have 54 Kenyans transiting today in this initial program, with 6 of our regional beneficiaries coming in. We have 3 Congolese. Kwingine kulikuwa vijana, akina mama na watu wenye ulemavu katika kaunti ya Machakos wamehimizwa kukumbatia kilimo cha kahawa kama kitega uchumi, kuhakikisha kuwa sekta ya kilimo inanawiri. Kwa mujibu wa Peter Gikonyo ambaye ni mwenyekiti wa chama cha uzalishaji kahawa nchini, amewataka vijana kuhusika kwa vikundi katika ukulima wa zao hilo ili kuendeleza kukuza zao hilo. Na ni kuwa Gikonyo aliyazungumza hayo wakati wa mkutano wa mafundisho katika kaunti ya Machakos kwa wakulima wa kahawa, akidokeza kuwa watu wenye ulemavu wanapaswa kukumbatia kilimo hicho kwani ni cha manufaa makubwa. We had a seminar courtesy of Solidaridad just to sensitize farmers and stakeholders regarding coffee and sustainability for coffee,
And as you look into succession planning in the coffee business, as a woman farmer, I would like to encourage the women to venture into coffee farming. And when we think about sustainability as a government, we have seen that there is value in putting resources around coffee. We have done that through a budgetary allocation. I believe in this just ended financial year, we had put in 30 million. We hope to increase that in the coming year. But what is more important for us as looking at into the different aspects of sustainability, we have zeroed down on youth and women as a key component. Tukisonga mbele ni kuwa serikali kupitia Wizara ya Huduma ya Umma, Jinsia na Mipango Maalum imewahimiza wananchi kujitokeza na kuchukua mikopo inayotolewa na serikali. Kizungumza alipokabidhi makundi 61 ya vijana na wanawake hundi ya mikopo ya takriban shilingi milioni 20 katika kaunti ya Kisumu. Katibu katika wizara hiyo Rachel Shebesh alisema kuwa mikopo ya serikali haina riba, huku akieleza kuwa kuna changamoto ya kulipa mikopo hiyo, huku akiweka bayana kuwa serikali imeweka mikakati ili kuhakikisha kuwa pesa hizo zilizotolewa zinarudi kwa wakati ufao. It has been a conversation that I think we have improved. The young people especially, and you can see many of them here, it has taken some time to convince them to take a loan. They believe that if you take a loan, the law will come after you. Yet if you take a loan, especially this one of government that has no interest, we actually come to help you, train you, and make sure that you have market for your goods, for example, or you have KEBS certification, or you have what you need for your business to grow. So we don't just give money. We do intensive training and we do intensive. Na serikali ya kitaifa imechukua hatua kushughulikia swala tata la ardhi katika kaunti ya Kilifi linalotatuliwa kwa kutoa hati miliki ya ardhi kwa wakazi mbalimbali katika kaunti ndogo ya Msalambweni Kaloleni. Zoezi hilo lililoongozwa na kamishna wa kaunti ya Kilifi Kutwa Olaka na mbunge wa Kaloleni Paul Katana miongoni mwa viongozi wengine. Kadhalika wanasema kuwa hati miliki za ardhi hizo zinastahili kutumika vyema ili kuimarisha maisha ya wakazi. Lakini hata wakati tunapatia wananchi hizo title deeds, hatutaki tena ziwe ni vyanzo vya matatizo katika nyumbani, ya kwamba mzee amepata title, ameuza, vijana wanamtafuta, wanamuua. Kwa miaka 3.5 na maofisa wa ardhi wako hapa watawaambia, nilihakisha sikulala. Kama kuna mahali tumetoa title deed nyingi mbali ya Kenya nzima, zile ambazo mmeambiwa na Kamau, ambazo zimetolewa kutoka uhuru upatikane, lakini hii miaka 4 iliyopita tumetoa title deed hapa Kilifi County. Na mimi nashukuru sana kwa ajili ya kupata title deed yangu ambayo nilisubiri kutoka 2015 mpaka leo 2022 mwezi wa 7 nimeipata. Ninashukuru sana, maana najua umuhimu wa title deed ni kwamba naweza kwenda mahali nikaweka kama rahani, nikapata pesa, nikajiendeleza na mambo mengine, alafu nikilipa kimaliza na Ujenzi wa awamu ya kwanza ya taasisi ya mafunzo ya utalii ya Ronald Ngala iliyogharimu zaidi ya shilingi bilioni 10 katika kaunti ya Kilifi unakaribia kukamilika, Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kuzindua taasisi hiyo hivi karibuni. Kwa sasa tunajumuika naye mwanahabari wetu kutoka maeneo hayo, Patronila Goren, akiwa katika kaunti ya Kilifi kutuarifu kinachoendelea, hususan nikizingatiwa kuwa waziri wa utalii Najib Balala anarajiwa kukagua mradi huo. Patronila, iwapo unanipata, ni yepi ambayo tunatarajia kutoka upande huo? Shukran sana mwanahabari mwenza Liz Mtuku kutoka studio zetu kuu za Nairobi. Na kama ulivyotanguliza, ni kweli tuko hapa katika taasisi ya mafunzo ya Ronald Ngala ambayo inatarajiwa kukamilika hivi karibuni, na dakika chache zilizopita waziri wa utalii Najib Balala ameweza kufika hapa kuangalia ama kukagua ujenzi unafikia wapi, manake wakati wowote
kutoka siku zijazo za mwezi huu, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kufika hapa ili kuweza kuzindua rasmi mradi huu. Na kama mpiga picha wangu Brian Baraza anavyotuonyesha picha za moja kwa moja kutoka hapa, ni kuwa tayari kuna sehemu ama majengo ambayo tayari yako karibu kukamilika, na kwa kweli Liz, ni majengo ambayo yameweza kujengwa kwa inaitwa miundo ya kisasa. Na pia Liz kueleza kuwa ni taasisi hiyo ambayo ikikamilika itakuwa ni ya kipekee katika ukanda wa Pwani, na itakuwa inatoa mafunzo katika sekta ya utalii na mafunzo mengine yanayohusiana na utalii. Na kwa taarifu tu watazamaji wetu ni kuwa mradi huu ulianzishwa zaidi ya miaka 10 iliyopita na hayati Rais Mwai Kibaki, na basi Rais Uhuru Kenyatta alipoingia mamlakani aliuendeleza. Na hapo awali mradi huu pia ulikuwa unatarajiwa kugharimu kima cha shilingi takriban bilioni 4.9 mwaka wa 2010, lakini kutokana na kupanda kwa bidhaa za ujenzi, gharama yake imepanda hadi sasa tunaambiwa kuwa huenda gharama ikafika zaidi ya bilioni 10, huku mkandarasi pia akitarajiwa kulipa malipo zaidi ili kuweza kukamilisha ujenzi huu. Na pia awamu ya kwanza ni kuwa ya ujenzi huu unatarajiwa kuwa na majengo mawili, moja ikiwa ni ya madarasa, jengo moja la ofisi na jengo lingine la jiko la kisasa na mahali pa mankuli na jengo la wanafunzi kuishi. Na iwapo awamu hii itakamilika, awamu ya pili ilikuwa imepangwa kuwa itakapomalizika itakuwa na majengo ya maktaba, sehemu nyingine ya wanafunzi kuishi, kituo cha wanafunzi, jengo la walimu kuishi na ukumbi wa mikutano ambao unaweza kugharimu ambao unaweza kuchukua watu takriban 5,000 wakiwa wameketi kwa pamoja. Lakini awamu ya pili italingana na kama hii awamu ya kwanza itaweza kukamilika, na basi kuweka hiyo awamu ya pili, na pia kutakuwa na awamu ya tatu, na pia tutangojea tu kuona kama hayo yote yataweza kutekelezwa. Na kulingana hapo awali tulikuwa tumeona, kulingana na kamati ya maendeleo ya kitaifa inayoongozwa na mwenyekiti wake akiwa ni Daktari Karanja Kibicho, kuna fedha ambazo zilikuwa zitolewe kwa mkandarasi, na pia tumeona washikadau mbalimbali katika sekta ya utalii wameweza kujitokeza na kusema kuwa wangependa mradi huu uweze kukamilika ili uanze kuwafaidi watu wa Kenya, watu wa hapa Pwani kwa jumla, na pia iweze kuimarisha hiyo sekta ya utalii. Ujenzi huu kikamilika, Liz, ni utawafaidi wengi, si sekta tu ya utalii bali itawasaidia pia sekta nyingine, ikizingatiwa kuwa kuna wale labda wakulima ambao watakuwa wakileta chakula hapa, na sehemu hii ya Kilifi kwa jumla inatarajiwa kuimarika kiuchumi na pia Pwani kwa jumla. Na ikilinganishwa kuwa sekta ya utalii ni muhimu sana, ni kigezo muhimu katika kanda ya Pwani, na ikiwa hata kama janga la COVID pia iliathiri sekta hii, lakini tukiona miradi kama hii ikiendelea kuwekwa na serikali, ni dhahiri kuwa sekta hii itaimarika. Na pia tumeona kuwa kwa sasa watalii wameweza kuanza kuingia Mombasa, Kilifi, sehemu tofauti ya kanda ya Pwani, na tunaona kuwa ni sekta ambayo kwa siku za hivi karibuni itakuwa imeimarika kabisa, na basi tutakuwa tumeweka nyuma yale ama zile tutasema athari ambazo zilikuwa zimetokana na sekta hii, ambazo watu wengi waliweza kupoteza ajira na wengi waliathirika kabisa. Basi Liz, tunatarajia maswala mengi tutaweza kumuuliza waziri wa utalii Najib Balala atakapozungumza na wanahabari. Tutaweza kujua kwa kina kabisa kuwa mradi huu unakamilika lini, na rais anatarajiwa tarehe ngapi kuweza kufika hapa kuzindua mradi huu, na je, wanafunzi ambao wanatarajiwa kuingia katika taasisi hii wataanza kuingia lini? Manake hapa awali walikuwa wamesema kuwa wanafunzi wataanza kuingia hapa mwezi wa Agosti. Basi tutakuwa tunangoja kusikiza atakuwa na yapi ya kutueleza, na basi hapo baadaye tutawaletea taarifa hiyo watazamaji wetu katika taarifa za hapo baadaye kwa upana. Kwako studioni Liz. Asante sana Patron Nilagore, nasi tutakuwa tukifuatilia kutoka kwako mengi zaidi kuhusiana na mradi huu ambao unazinduliwa au zinduliwi balini kuweza kufanyiwa ukaguzi tu na Najib Balala, baadaye Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kuweza kuzindua hivi karibuni. Lakini kwa sasa ni ruhusu tusonge kwingine, na ambapo mwenyekiti wa baraza la magavana Martin Wambora na gavana wa Embu anaendelea kuzungumzia hali ya ugatuzi tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Na kwa sasa tuvuke huko moja kwa moja. 4,523,889 farmers. The said developments have been possible
Notwithstanding several challenges, including the COVID-19 pandemic, increasing input and fuel prices, and erratic weather patterns and drought. May I now turn to issues arid and semi-arid lands and disaster management. Fellow Kenyans, may at this juncture address the critical issues affecting persons living in the largest land mass of Kenya. These are arid and semi-arid lands, and the subsequent main challenges they face, that of disaster risk management, registration, and policy frameworks. To effectively achieve the goal of preventing, responding, and recovering from disasters, it is imperative for counties to formulate and implement policies and strategies which will guide the disaster management units on a pathway to attain DRM objectives. 12 counties have enacted Disaster Management Act, while 10 counties have put in place disaster management policies. 13 counties have developed county emergency operation plans to provide a framework for coordinating preparedness response and recovery activities in the counties. The Council of Governors is working closely with the remaining counties to strengthen the legal and policy environment for disaster management. Now, let's move to county disaster risk management coordination structures. For the counties to operationalize the established DRM policies and registration, it is paramount to establish strong institutions for implementation and ensure that there is adequate funding to enable the institutions effectively implement the DR strategies. 14 counties have established a Directorate of Disaster Management and allocated a cumulative total of Kenya shillings 158,814,553 to the Directorate to enable it to operate effectively. Well done. In addition, 8 counties have allocated 2% of the annual budget to the County Emergency Fund kit. 40 counties have established firefighting department with functional fire engines. I think that one is. The Council recognizes the significance of the disaster management function in the counties and shall continue to provide technical support for operationalization of disaster management functions. Drought update in brief. Due to ravaging effects of droughts, households and livestock in ASL areas are subjected to abject suffering in the absence of sufficient food and water. The health of children across the affected counties is also negatively affected. Total number of people affected by drought in the counties is approximately 4.1 million, a big number. The county governments have initiated a myriad of interventions as follows. 2.7 million people benefited from the food relief distributed by the counties. Well done. Water tracking benefited close to 1 million, while 876,153 children who are under normal nutritional level were reached out during the period 2021-2022. Total number of vaccinated livestock during the period was 5,280,654. That is no mean achievement. In response to drought, most of the affected county governments and to redirect generously their effort to respond with urgency to reduce the effects of drought. That was a job well done. Bila shaka huyo ni mwenyekiti wa baraza la magavana nchini ambaye ni Martin Wambora, kitoa mambo mawili matatu kuhusiana na hali ya ugatuzi jinsi ilivyo tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Lakini baadaye tutakuwa tukipata kusikia yale aliyosema. Niruhusu twende kwingine. Na idara ya huduma ya wanyamapori nchini KWS imeanza mpango wa kuhamasisha wana mazingira ambao ni watoto kwa kuwapeleka kuzuru kwenye bahari Hindi mjini Malindi
ili waweze kujua umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Akizungumza na wanahabari, msimamizi katika mbuga ya bahari ya Malindi Abubocha amesema kuwa mpango huo utasaidia vijana kujua umuhimu wa kuhifadhi mazingira kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hata watoto hao ambao wamekuwa wakisafisha mji huo na pia walipata nafasi ya kupata ujuzi kuhusu viumbe wa majini. Kazi vinazokuja kwa watalii, kwa wanafunzi, kwa masomo kila aina kwa Marine Park. Muhimu wa kulinda hii mahali ni kuonyesha vile vizazi vinazokuja wapate kuona pia kuna nini kizuri ambacho tuko nayo hapa. It is great to be one of the viewers who have come and view and seen for themselves the environment in the water. Yes, it is important because there's the plastic bottles which are dangerous to the fish. When there's other small fish which when they get into the bottles they can never get out, which it may lead to death, and which when there is no fish there's no tourism and our country will never earn foreign exchange. Nimeleta watoto angalau waweze kuona umuhimu wa kuhifadhi mazingira, kwa sababu tukiangalia vile tumetembea tukizunguka tumeona wanyama ambao wanakaa chini ya maji ambao wanahitaji sana. Hao wanyama they seem to be innocent. Sasa wanahitaji sana msaada wetu sisi kama wanadamu ambao tunawaelewa. Today I went to the Marine Park. When I was in the Marine Park, I saw very many fish of different colors. And what I learned was the importance of cleaning the beach clean is also collecting rubbish from the sea. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ninachukua mapumziko kidogo. Tukirejea tutakuwa tukiangalia ama tukiingia kwenye mjadala kuhusiana na hali ya siasa nchini zikiwa zimesalia siku 31. Je, taifa lipo sawa? IBC imejiandaa vilivyo? Cheche tunazosikia miongoni mwa masuala mengine, lakini kwa sasa msicheze mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring
whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not It has been known to be the biggest. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. About convenient shopping. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring
whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed